Welcome back to our first season, our first episode ya story yetu. Story yenye tulikuwa tumepeana ilikuwa ya Mahatma Gandhi, mwindi fulani pale alimpact the world from South Africa, India, London. And tumefurahia venye umewatch pale YouTube. Kama hujawatch part 1, make sure ume-like, ume-share, ume-comment na ume-subscribe. Finya button ya red iko hapo. Karibuni tena. Nimeshukuru sana wenye walienda pale wakasubscribe, wenye wame-like, wame-watch ile content imekuwa pale first part of the Unsung Heroes and the Heroines. This is a part 2 ya Mahatma Gandhi. Tulikuwa discuss kidogo pale South Africa vitu alikuwa anafanya, and now we are back. This is a part 2. So after Mahatma Gandhi ako pale South Africa, ameona venye Wahindi na Waafrika wanatumiwa vibaya during the return journey ya kurudi India. Amekuja akapata most of the Indian laws zenye wamewekewa pale wako na lot of restrictions. Kuna vitu hawafanyi South Africa, wamekataza mpaka the Indian marriages. Hakuna kitu wanafanyanga pale, yani they are being discriminated kabisa. Wazungu wanachukua, wana take over everything. So Mahatma Gandhi wenye anaikewa basha kurudi kwao, nakuja na realize hapana, we need to do one more thing. Akaenda akatengeneza party ilikuwa inaitwa, the party was called the NATO Indian Congress, yenye ilikuwa imetengenezwa ku fight the discrimination. It was in the year 1894. So Gandhi, kitu ilimkasirisha sana ni kupata most of the Indian laws zenye wamepewa pale, they are not being, yani they are hakuna kitu zinafanywa, like wamepewa discrimination kabisa. Then kuna the problem of the color prejudice. Hii imekuwa kama disease, like wazungu wanaona we are the superior, the others are the inferior. The Africans hakuna kitu wanafaa kuhold in the offices, in the parliament, like they are just wako pale to be seen and nothing can be done about it. Ili force Gandhi kubakia South Africa was a representation in the legislative assembly. Indians were not being allowed to vote even. Hata kuwa represented pale in the legislative assembly, Indians were totally not allowed to vote. These vitu zilikuwa nafanya Gandhi no. I feel like I'm leaving my people in a disaster just to go to India kwenda kuendelea kutafuta kazi ya kuwa lawyer. I think if it is about tutafute laws and what we can do as human beings together, inianze hapa South Africa. So Gandhi pale zile vitu zikamotivate sana, so ikabidi abakie pale South Africa. So as the years go by, Gandhi akafight from 1884, fighting all through about the Indian laws zikuje kukubaliwa pale South Africa mpaka ikafika the year 1913. By the time wanakuja kuingia 1900, Wahindi pale wamesikia hapana, like we need to do something, like we have to we need to force the British to recognize our marriages. So Gandhi akasema okay, we need to so Gandhi hakuwa anatumia what we today wao tunatumia kama protest za vita na nini no. Gandhi alikuwa anatumia vitu zinaitwa civil demonstrations, yani hakuna kupigana na mapanga, hakuna bunduki, lakini tunaweka migomo. Kama ni wanafanyikazi wanaambiwa no, don't go to job today, nendeni mkae huko mpaka these people listen to us. Wanaweka demonstration almost everywhere. So wakajaribu hivyo in the year 1913. Waindi wazungu wakaona hapana, this man anakuja kutuharibia our country and we need to invest much because South Africa is rich in minerals, in the resources yenye walikuwa wamekujia pale South Africa. Number 2, they needed to settle in South Africa because South Africa had a very good climate ya farming, and industrialization pale ilikuwa imeanza kuingia South Africa. So wazungu walikuwa wanapendezwa na ile weather ya South Africa mbaya. So 1913 wali arrest very many people, very many Indians, very many Africans wenye walikuwa associated with the demonstrations zilikuwa zinafanywa pale South Africa. Amongst them kijana yetu Mahatma Gandhi alikuwa pale, wakaarestiwa, lakini Gandhi akasema we must push on till we ensure that these British will recognize us kama binadamu kama wao. They were put under pressure by these Protestants because after they were being arrested with Mahatma Gandhi, there were others Wahindi huko nje walikuwa nasema no, we need our rights to be recognized in this country. So kuna mzungu pale anaitwa General Christian John Smarts ako pale akakuja akaambia Mahatma Gandhi like we need to talk about this thing because the country is going, hakuna development since you started fighting for the rights of the Indians. So when walikuja pale, they drafted very good laws about the Indians. Wakakuja wakawaambia now you can go to vote,
now kuna kitu ilikuwa inaitwa the poll tax about the Indians, wakaambiwa hii imeondolewa and we can recognize the Indian marriages. Pale Gandhi akasema asante, mmenifanyia kitu nilikuwa nataka. Mimi nikirudi side za India, at least I leave my people na everything in order. So it is the year 1914 after kijana yetu Mahatma Gandhi ame ensure that everything about the Indians has been put in order. So in 1914 akaamua return journey to India. Wenye aliamua kurudi India, ule mzungu pale General Smarts akasema I hope huyu jamaa atawairudi tena, like he is gone and gone forever, he will never come back to South Africa, because remember this is a time bado India ijapata independence, they were still fighting the colonial rule, warudi kwao na wapewe their rights back. So akaanza chama pale, watu wakampenda sana. He was a very good religious person, alikuwa muhindi mwenye ako so devoted to ensure that every Indian enjoys the rights and the freedoms in the land of India. So pale watu wakakuja wakafurahia huyu kijana, amefanya kazi mzuri, kila kitu anafanya poa. Wazungu at least hata wanaenda pale na wanamsikiza hata kama ametoka offshores huko South Africa, like mtu mzuri. Then in the year 1915 hapo ndio alipewa the jina Mahatma. Mahatma means a great soul. Huyu ni mtu amejikuwa devoted kusaidia his country, his people and everything about kila kitu yenye inahappen pale in his home country anaipenda. After leaving to India in the year 1919, tarehe 13 mwezi wa 4, wali lead very bad protest pale. Like Mahatma aliamua kama mbaya ni kama ni kwenda kufight na mzungu, tuende tufight na yeye. Kuna kijana pale anaitwa Brigadier Reginald mzungu, amesema nanyi mtatii, we will use guns, you are using peaceful means, sisi tutatumia guns. Like they led to the massacre of 1919 in India, massacre yenye iliacha about 400 people wameuliwa na magans pale. But Mahatma akasema unless we fight these people out, we'll never get back our freedom. We need to farm, we need to go for religion. Hatutaki religion yao nakuja kutuambia hapa. Tunajua at least we have Vishnu, na Vishnu tumekuwa tukiomba na anatusaidia everything we are doing. After the massacre of 1919, Gandhi alikuja akaform chama inaitwa the Indian National Congress. This was a party that was involved in fighting for the rights of Indians. Alikuwa anaambia watu don't go to job, they are not cooperating with this British rule. Like sisi hakuna kitu tunafanya, hao watu wanaweza tuambia. So kaeni kando, sisi acheni tuchape kazi yetu kama Wahindi, nyinyi kama wazungu we are not going to respect even you. Nyinyi kaeni kando and everything tunaweza kujifanyia sisi wenyewe. In the year 1922, he led a very bad protest against the British rule. Gandhi amekuja realize when they were protesting against the British, wamekuja create gap between the Muslims and the Indians. Like there is a religious war between the Muslims and the Indians. So in 1924, somewhere in April, Gandhi akakuja akasema at least we need to fight for unity between these two religions. But Waislamu wanataka kusikia ati tunaenda kujoin Indians, like we are uniting. What country are we uniting? Like we need our own freedom as Muslims, na Indians they need their own freedom. So this time ilikuja kuwa a very hard time for Mahatma to unite the Muslims and the Indians in their own country. Then bado wakuja kupigana na the British rule. The year is 1930. 1930, this was the last deviation against the British rule. Then it surprised the whole world. Like Mahatma Gandhi amekuja akaambia the Indians like hatuwezi endelea kusikiza wazungu, like nyinyi kaeni kando, we need to take our government back, nyinyi go back to the British land huko Europe. Lakini wazungu hawasikii, wamekuja wakachukua the salty areas zenye, because India is blessed with a lot of salt within the coastal region. Wazungu wamekuja wakaifanya the salt selling, wamekuja wakaifanya a government entity where they are treating the Indians like wao ni wafanyikazi, they are the slaves. The government is so monopolistic in such a way, the taxes are too high. Gandhi ameona we cannot, tuwezenda kuvumilia hii kitu, like jamaa washenzi warudi kwao. So amekuja akamarch people, akaambia Wahindi like we need to march from India to the coastal region, kitu 400 kilometers. This
this is an historic event in it happened in India. Like it took 24 days Wahindi kutoka all the way from the Indian towns zenye zinakuanga akina Mumbai akina nini kule, wali march all the way from those towns from the mainland wakaingia the coastal region, waende wakaandamane pale a town called Gandhi. Pale walikuja wakasema like we need our rights back, like we need to sell salt the way we used to sell salt, like we can export them to the outside countries. Hatutaki watu wanakuja kutuambia ati we must give them, then wanachukua taxes about 40%. Hii hakuna kitu wanatubagishia. Our families are very poor, our communities are very poor. There is a salt march from the mainland to the coastal region. Bado Gandhi aliona hawa wazungu they are, though wazungu walikuja wakalesen the taxes, wakasema there are no poll taxes for the Indians, like bado Gandhi hakuwa satisfied, like we need these people to go to our country. Aliendelea kufight till the year 1942. 1942 is when India is gaining independence. Mahatma Gandhi amongst other leaders pale India wamekuja make sure huyu mzungu at least we are getting 90% of our freedom, we are getting 90% of our rights. So hii mambo yenye tulikuwa hapa tunafanya hivi, no, we are sai tuko free, tunaweza enda tuuze salt yetu venye tulikuwa tunauza kitambo, tunaweza ingia other countries pale to trade na wao, like tunaweza funga mifugo yetu, we can now worship our Vishnu as our god, like hizi mambo zingine walikuwa wanatuletea other religions tumeban, and India is now free. So by the time India inakuja kupata independence, the religious wars imeenda too much, like there is a lot of war amongst the two religions. The main religions zilikuanga Islam and the Hindus. And by the time it is gaining independence, the Islams washarudi on their side, like one side of India, wale wengine wa India wameingia another side. So they came to a treaty, and the British ruler wakuja wakasema we don't need to leave you, ukiendelea kupigana, we need to separate these countries. Kama ni Waislamu wache basi waingie to their own country, na Wahindi waingie to another country. So the Islams wakaingia a country known as Pakistan, then the Hindus wakabakia India. In the year 1948, this man Mahatma Gandhi ako miaka 78, amekuja, kuna extremist wa Hindi pale wamesema like huyu jamaa, although you fought for our rights, although you fought for our freedom, but kuna kitu moja umefanya mbaya, you did not have to segregate us, utuambia ati kuna Islams na kuna Muslims. Though Mahatma Gandhi hakuanga anataka wakuja wa separate, but the British rule ndio walikuja waka separate the two countries. So pale my extremists wakakuja wakasema hapana, Mahatma, you did us wrong. Like unajua in this world unaweza fanyia kila mtu everything, but si kila mtu atakuja ku accept what you did, whether was right or wrong. People will judge you. People judge you. Jamaa wakakuja wakasema like no, we need this country back, we need to gain independence with Pakistan. Pakistan is our own region. Pakistan should not be an independent country. But no, Mahatma Gandhi walikuwa shapa sign the treaty pale, and the extremists walikuwa not satisfied with the decision made between dividing Pakistan and India. Walikuja wakasema this man hakutufanyanga poa, hakuna kitu, although alitupea freedom, but there are things he did not do right. So kuna jamaa extremist pale anaitwa Nathuram Godse alikuja when this man amefunga. Huyu jamaa alikuwa anafunga, anaombea his country, alikuwa anafunga, anaambia Mungu at least nataka utusaidie, as we have gained independence, at least tuone our country imeenda industrialized, our country imeendelea mbele. But wakati wao amefunga pale akiwa na his grandchildren, jamaa akaingia pale, one of the extremists akamwangalia, akatoa pistol, akapiga ile jamaa risasi 3 za kifua. Mahatma Gandhi story yake ikaisha hapo. 1948 akiwa na miaka 78, jamaa alifight freedom all the way from India, alifight freedom in London. Kuna time aliingia pale London during the First World War, akajaribu kunegotiate pale, though akusikizwa sana. Akaingia South Africa pale, aka make sure Wahindi wako na they are not being discriminated against their color. Na jamaa even they impact the world too much. There are some of the sayings that alikuwa anasema like unaweza take away everything I have, unaweza kuja ka destroy mwili niko nayo, but what I have in my mind you will never destroy it, like you will never gain it. Hata tukitoka hapa twende wapi, what I have in my mind, kama niko na the energy, I will push it to the people, and the people will get you out of power regardless of who you are. A very good
of subscribers. We are pushing this thing. Kwanza tuingie 1000 subscriber. Wewe ukiwatch hii content ikikubamba, ukiona imekunice, wewe ita majirani wako wawili watatu wakuje watch, then uambie kujeni msubscribe, mcomment pale, watch the contents, then mnaweza comment tena muitishe muangalie any other episode yenye tutafanya next. Mnaweza tupea content pale tuwalete any other leader. There are so many leaders in the world, not only political. Kuna watu wali impact this world, either social, other leaders will impact the country like Kenya environment. Somebody like Wangari Maathai alikuwa recognized even by the UN, akapewa a lot of titles, akapewa a lot of medals. Like these people will impact our maisha yetu, but let's talk about them. Hii content